Доброго вечора, любі друзі, любі колеги. Дуже приємно, що стільки людей до нас приєдналося і продовжує приєднуватися. Ще раз закликаю всіх, хто можете включати камери, щоб ми бачили ваші прекрасні обличчя. Нам дуже радісно, що ви довірили нам свій час і хочете поближче познайомитися з Памелою Грін і поспілкуватися про Монтессорі. У нас сьогодні абсолютно вільний формат, тому я пропоную розпочинати і задавати питання по ходу. Прохання для тих, у кого будуть якісь сторонні звуки, можете вимикати мікрофончик, але якщо хочете сказати, то можете вільно вмикати мікрофон і задавати питання, я буду все перекладати для Памели Грін. І буду перекладати назад відповіді. Памела Грін – це викладач зі Штатів, яка займається з дітьми вже 25 років. У неї власний садочок Ананда Монтессорі, також вона доула, і має просто неймовірну енергетику. Ось, тому я зараз швиденько перекладу їй introduction, і ми почнемо з питань. Pamela, I just told to everyone that you are an amazing educator from US that is working for more than 20 years and that has like a beautiful energy, and everyone is welcomed here to be a part of this experience, and we have a free mic so everyone can ask their questions. Let's start, I think. Do you want to add something? Yeah, I wanted to add, so I'm a Montessori parent and a grandparent. And so I just wanted to add that to you so you could, and I've been in Montessori for over 35 years actually, but I wanted to mention those two parts because I have that, that additional connection to all of you. Thank you for like mentioning this and to highlighting. I will translate it. Дівчата, Памела хотіла би підкреслити, що вона також є мамою Монтессорі, бабусею, і її досвід насправді 35 років, якщо все разом брати разом з вихованням дітей, то це близько 35 років. Для багатьох або деяких із нас це більше, ніж ми живемо на білому світі, і це просто чарівно. Хто хотів би почати, у кого є якесь питання, з якого ми можемо почати? We will start with the questions. Друзі, мікрофон відкритий. Ви готові? Аліно, так. Доброго дня. Дякую за цю зустріч. Мене дуже цікавить і хвилює питання стосовно того, чи має вплив на розвиток дитини, якщо вона народилась неприродним способом через кесаревий розтин, тому що от я помічаю по своїй дочці те, що в неї не було оцієї тяги, яка з одного року з'являється, що дитина хоче сама, тобто вона швидко все кидає. Якщо не може зробити, вона це просто залишає і все. Я слухала лекцію, і це, якщо по психології, називається затримка больового і афективного розвитку. Чи це справді так, чи це особливість характеру, і як на це вплинути? Дякую. Дякую за запитання. Хочу уточнити, скільки зараз вашій цій дитині років? Зараз дочці 3 роки, і хочу ще відмітити те, що ми почали відвідувати Монтессорі садок, і от з цього часу з'явилось оце «я сама». Да, я сама. Тобто до цього не було таких моментів. Зараз майже 3 роки, і це почало з'являтися, але якось пізно, як мені здається. Добре, зараз уточнимо. Thank you for your question. Pamela, the question is about the child that was born. Is there any difference between giving the natural birth and cesarean? And does it actually
does it changes something in the development of the child? Because Alina noticed that her child now is 3 years old and she's in the Montessori kindergarten, and she noticed that a lot of progress since she went there. But the question is that before that, specifically in 1 year, when she was 1 year old, 2 years old, she wasn't very interested in like independent activity, and she was wondering if there is any delay. What is your opinion on that? Very good question. Very thoughtful. You know, one thing I will say about cesarean birth and birth is that we never know when we begin our process of labor. Birth is a mystery. You know, we have these mysteries that we enter into. One thing I will say about a cesarean birth where you have labor as part of it, so it's not a planned cesarean, is that it has been shown that labor and then a different outcome of birth. Labor helps to prepare really the mother and the child. I believe they collaborate together during the process. So there are, even when there's a different outcome, if the child has the opportunity to labor, have that experience, the lungs are, there's processes happening in the lungs just during labor. There's brain development, there's hormones released, those kinds of things that have shown that babies who have gone through labor they may be a little more alert after the cesarean, or there may be some differences seen in that. So labor helps babies, no matter what. And I will say that if we have a cesarean birth and we do not have the opportunity to labor, then at that moment you are with your child. You know, that's been your process. It's been your journey together. And I have not, unless there's been something significant as part of the experience in the cesarean, I have not seen delays in that way. And you know, so I always feel like you start where you are. However we birth, we start how we are, and we can be with our infant and create that contact afterward as soon as we can. And the last thing I'll say is it is the most important thing is if we can create a collaboration with our caregivers so that we have trust and we feel safe, whatever the outcome is. That's my answer, yeah. Thank you for the answer. Аліно, відповідь від Памели така, вона говорить про те, що пологи – це дійсно як містерія і таке сакральне, важлива подія, сакральна у житті матері і дитини, яка однозначно є важливою, і вона поєднує дитину з мамою, тому що в цей момент відбуваються дуже сильні і психологічні процеси і у дитини, і у матері, і гормональні, і ментальні. І за рахунок всього цього, за рахунок процесу колаборації, дійсно може бути присутнім, за рахунок взагалі не тільки от колаборації, фізичних процесів, емоційних, ментальних, пологи це максимально класний варіант, але навіть при кесарському розтині від цього не втрачається момент того, що це для вас все одно спільний процес. І Памела вважає, що
продовження цієї співпраці, воно не починається у вас в такий органічний спосіб, як під час пологів, але все одно воно починається, і далі все залежить від того, як ви взаємодієте і яким чином ви створюєте майбутній контакт. Це про контакт, головне слово в усьому цьому. Тобто важливо бути в процесі і в контакті з дитиною, бути в моменті, і дуже важлива довіра до оточення, до того, хто оточує тебе вдома, довіра до тих, хто оточує твою дитину в садочку. Це все про взаємовідносини і ці процеси. Ось. Сподіваюся, відповіла. Велике дякую за відповідь. Дякую. Будь ласка. Thank you for the answer. You're very welcome. Дуже на здоров'я. Mhm. Дівчата, хто хоче задати питання? Я можу задати, якщо окей. Олено, я Мене бачу, питання. що тут Аліна Хома підняла руку. Так, вже, перепрошую, так. перепрошую. Давайте по черзі. Тоді я почекаю. Дякую. Але Олена тоді наступна на черзі. Аліночко, задавайте питання. Так, доброго вечора всім. Дякую. Доброго. Я хотіла запитати стосовно доньки, трохи особисте. Раніше ж ми в декреті були разом, з нею постійно проводили багато часу і були такі дуже близькі. Зараз їй 4 роки. І вона вже, я більше поглинута роботою, і я помічаю, що ми дуже віддаляємося з нею. Вона більше стала обирати час з батьком, час з бабусею, більше говорити про них і дуже мало обирати часу зі мною. Мені цікаво, чи це наслідки того, що я постійно зайнята роботою, чи це все нормальна сепарація дитини в цьому віці, і це природньо для неї. Так. Дякую за запитання. Thank you for your question. So Alina was wondering, her daughter is 4 years old, and they were very close for the first 3 years while she was taking care of her all the time. But now Alina started to work like during the last year, and she noticed that they started to get apart a little bit with the child. So the daughter is not so interested in playing with mother. She's talking about the activities with father and grandmother, and she's wondering, is it because now Alina spends more time at work, or this is a normal process of separation? And if there are any suggestions. Good question. Гарне запитання. Yes. So during the absorbent mind period of, I'd say prenatal up through age 6 or 7, the child is in process experience. So they live in the present moment much more than we do. And so who they are with in the moment is who they are with. I would just say that I understand the worry perhaps and the missing and not being with her. And she's having rich experiences with her other caregivers. So when we, as a parent, if we do have to go to work or we get called away for other things, when we are with our child, then we can be as present as we can and be observing to see when a child is receptive to anyone joining them. Because at 4 years old, there's the movement into an autonomy that is more social. So it's expanding outside of the mother. It's expanding to the family and to the culture that we're in. And what you're talking about is perfectly what happens developmentally at this time. So I would just say when you are together, to be receptive, to observe,
and to remember that the child is in process. We tend to come from more of the quantity, how much I can be with someone. But if we can shift a little bit to the child's perspective, that can help. Thank you. Thank you for the answer. Mhm. Аліно, Памела говорить про те, що в цьому віці, в принципі, весь вік абсорбуючого розуму, і тобто перші 6 років життя дитина знаходиться у стані дослідження, і вона знаходиться в моменті. Незалежно від того, з ким вона знаходиться в даний момент, вона знаходиться в тому моменті. Тобто, чим більше часу проводиш, чим менше, це все для неї про процес. І навіть якщо Памела бачить те, що ти відчуваєш сум від того, що ти не можеш провести більше часу зі своєю дочкою, але її вона каже про те, що у віці 4 років для дитини стає абсолютно нормальним фокусуватися на соціальних зв'язках, більше розширювати свою базу. Так, тепер є не тільки родина, а є і більш широке соціальне поле навколо. І це нормально, бо її захоплює культура, її захоплює оточення, але при цьому єдина рекомендація – це в той момент, коли ти знаходиш час для дитини і проводиш з нею цей час, бути в моменті, спостерігати її і просто приймати те, що вона дає тобі, давати їй те, що вона хоче від тебе в емоційному сенсі. Тобто просто розслаблятися і бути в моменті. От така порада. От. Далі хотіла запитати Олена. Дякую, написала Аліна wrote thank you. I see that. Very welcome. Будь ласочка. Олена. Олена. Да, Так. моє питання з приводу школи Монтессорі. Так. Скажіть, будь ласка, Памела, чи відвідували ваші діти чи онуки Монтессорі школу? Поділіться вашим досвідом. Як ви порівнюєте її з загальноосвітньою школою, і як відбувається після такої школи наступний освітній крок? Чи то там вища школа, чи навчальний вуз, як діти після неї вступають, отримують наступний рівень освіти? Дякую. Зрозуміла. Дякую за запитання. Pamela, the question is about your family experience with the Montessori. So the question is, did all of your children went to the Montessori kindergartens and then Montessori schools? And what are the issues, the concerns when they are transiting from the Montessori environment to the other environment? Either it can be university or like the traditional school. Thank you. Yes. My children are, my eldest son is named Seth, and he is 35 years old. What's his name again? Seth, so Seth. it's Seth, S-E-T-H. And then we have Eli, and he is 33. And they both have, we have daughters-in-laws. And then we have a grandson named Arlo, who comes to Ananda Montessori to school. Our boys went to Montessori from the time I really started going to the school that I became head of in 1981. So after Seth wasn't born yet, but I was there. And then once he was born, he started to come to that school. And Eli came to that school, and they went up through. So I was their teacher. Oh. And yes, and now I'm my grandson's teacher. And we have a granddaughter on the way, so she'll be coming. But so they went to Montessori up through, in the States here, it would be grade 5.
In grade 6, they were in Montessori. And then they left and they went to the public school. How was the In our transition? Well, you know, for Seth, it was more of a philosophical challenge for him because he saw what he knew is that all children are treated as individuals and that we don't treat the group, we respond to the child. So he would come home and tell us this isn't right and have his feelings about it. And he would share those feelings even in class, you know, and so he was in a process of that. The other thing he noticed was, at least here in the States, for geometry, for example, he was in 10th grade and the children were, or the students were learning what he learned when he was 3 and 4 years old. Mm-hmm. So that just was very eye-wide for him. For Eli really, he likes academics. So he just dove right into it. But years later, I found some writings by him where he talked about, he said that of all his, and they both went to university, but of all his years in study, that his early life in Montessori was his school. That's where he learned everything. Mm-hmm. So it just reminded me of the child's experience of Montessori. The other thing I'll say is that Seth, later on when I was head of a large school, Seth trained to be a Montessori teacher and taught for 10 years. So I had all my children as my staff at one point. My daughter-in-law's trained, my one son did, my other son worked there too. So they really are all Montessorians in their experience. It is very different. But what I found was, you know, we embraced as parents when they shifted to public school. We were as involved as we could be as we were in the Montessori. So as much as we could be involved, we were involved. And that, as many of you know, that creates a sense of feeling safety and trust where they are, Mm-hmm. to see the family involved. So those are my experiences. And you know, just one last thing. So I've taught parent group for over 30 years, and Seth, as a staff member, would come to the monthly parent group. And one time somebody said to him, "What do you do after you leave Montessori?" And he said, "You come back." That was his answer. Окей, thank you. Дякую, Олено, за запитання. Дуже цікава відповідь від Памели. Отже, у неї є двоє синів, одному 30, іншому 33. І у неї є онуки, і зараз один з її онуків уже в її школі Ананда навчається, а друга онучка скоро прийде до них. Тому і вона відправила своїх дітей у Монтессорі, в якому сама працювала, і була їхнім педагогом в 1981 році. І з тих пір вони навчалися в цій школі до 6 класу, а у частину з цього часу Памела була їхнім викладачем, а частину вони були з іншим викладачем. До 6 класу вони були в Монтессорі, після цього вони потрапили в звичайну державну школу американську. І
найбільшими челенджами при переході було саме філософське сприйняття того, що вони розуміли, що у них є оця основа і база довіри до людей, є основа взаємодії, і вони розуміли, що цього немає у інших, що може не бути у інших дітей. Також для них було особливим шоком для одного з дітей те, що, наприклад, те, що він вивчав у садочку, тому що до 6 років діти вивчали у 7 класі, те, що стосується геометрії, наприклад. І це було для них морально важко. Це саме цей момент, що діти інші можуть повільніше рухатися в цьому напрямку. Але цікаво, що в якийсь момент вони обоє повернулися у Монтессорі, і вони вивчали Монтессорі самостійно разом із Памелою, і в якийсь момент вони всі працювали в одній школі, Памела, її діти, і все це разом, тобто головна різниця була в тому, що навіть при переході у загальну державну школу Памела казала про те, що в цей момент, коли вони перейшли, вона намагалася максимально бути в них включеною, максимально давати їм відчуття безпеки і довіри, і це теж дуже сильно їх підтримало в цей момент. Це те, що важливо при переході. І вона ще розказала цікаву історію, вона вже 30 років веде групи з батьками, і часто вони питають про те, що як люди виходять в світ після Монтессорі. І от відповідь була один раз такою від її сина, що ти не йдеш у світ, ти повертаєшся у Монтессорі. Тобто це шлях, який стає дійсно лайфстайлом. Дякую за запитання. Я бачу ще одну підняту руку. I see one more raised hand від Ольги. Ольга, доброго дня. Доброго дня. І моє питання до Памели таке. В Монтессорі, в школах ми вчимо дітей, в садочках також, що конфлікти мають бути вирішені словами. Так. І ми свято віримо і вчимо цього дітей. Але зараз наша країна переживає такі складні часи, що нам треба давати відсіч, і не словами вже, на жаль. Як бути з цим досвідом? Як пояснювати дітям надалі, що вони можуть домовлятися, коли вони бачать, що дорослі люди не змогли домовитись і відбувається війна. І взагалі, можливо, Памела може дати поради щодо дітей, які зараз переживають війну, так чи інакше стикаються з її наслідками. Можливо, є якісь особливі поради, як можна таких дітей підтримати. Дякую. Дякую, Ольга, за ваше питання, дуже важливе. Pamela, this is a very interesting and important question about the conflict. So usually we teach children in the classroom as a Montessori educators, as I see here are a lot of educators as well. And usually we teach children that we resolve conflicts with the words. We always try to speak out the things and resolve everything calmly and respectfully, but how to be in this like right now our country is in the situation when we physically need to stand out for ourselves, for our country, and there is a dissonance between these two concepts. So is there any how children can how we can speak to children about this, not to create this conflict, and how to process this experience with all the dignity. Давай, я щоб не заважати, піду в іншу кімнату. Пані Світлано, можу попросити вас вимкнути мікрофон, будь ласка? Пані Світлано, I'm sorry. Дякую. I asked Svetlana to mute her mic. Yeah, the question is children and the war. Is there any specific thoughts and suggestions about this topic? Well, you are all living it, and I can't tell you how I think of you so much
So I can, Памела передає, що вона не може передати, наскільки сильно вона думає про нас і про те, з чим ми зараз справляємося всі. I find it helpful to always, you know, we have our adult thought or and our experience of what we may think a child is experiencing or even thinking. And so, and I have here in my country, there has not been war like this, but I have worked with children in other trauma, and whoever the child is or the adult, I find it helpful to be receptive and responsive to them bringing their question, so that I don't assume what their worry is, or even what's happening for them. And you all know that we talk with our words, and we talk even more importantly with our bodies. So to look deeply and within a question or within an action of a child to perhaps understand what the deeper question is. The question was if we usually use the phrase use your words, Right. but the children now tend to use their I will ask this because I want to be clear. Хочу уточнююче питання до Ольги. В чому саме проявляється? В який момент, з чим конкретно пов'язане питання? Дайте якусь конкретну ситуацію. Що діти зараз бачать, що дорослі використовують не тільки слова для того, щоб вирішити той конфлікт. Так. І вони не змогли домовитися словами. Як Так. нам заохочувати дітей надалі використовувати слова, як допомагати їм все ж таки зберегти цю віру, що конфлікти дійсно можуть вирішуватись словами, коли вони бачать зараз щось інше. Дякую. So the question is that now children sees that adults are using their actions to resolve the conflict because the words are not working, and how to support their belief in the fact that the words can actually resolve their problems because they're afraid that it doesn't work. I understand. That's helpful. The first thing that it comes to mind for me is in a Montessori environment, that can always be a consistent and safe place for children and for adults. So I would continue. This isn't to imagine that the what's outside of the walls isn't happening, but I would be as consistent as I have been in the classroom with the children as before, so that they find there's a place where that sensitivity to order and that consistency and that love and that support of their, those are social, they'll have their social interactions that are going to be impacted by what else is happening. How we meet those with the child is the important thing. And as again, it's not to say this isn't happening out here, but if we can bring our consistency and our deep understanding to the ways to support the child through that we still, it doesn't change in the environment. Do you understand what I'm saying? I will try. I think I understand.
I will try to explain it to others. So basically, just to clarify, Yeah, what you're saying is the most important thing is consistency and like creating the safe space and yeah, the meaning of the feeling of rooting, the feeling of stability for the child psycho. right. And then again, if a child comes and they probably have often with questions or with feelings about what's happening, then we work with those the same as we do as Montessorians. Mhm. So so you see, so that's part of the consistency. Yes, I understand. Okay, so yeah. Добре, thank you. Ольго, від Ольги було запитання, чи я вже так, Ольго, дивіться, дуже довга була відповідь, дуже ґрунтовна. По-перше, ми маємо іншу перспективу того, як ми думаємо, що дитина відчуває. У нас є своє сприйняття того, як нам здається, що вона відчуває, а по факту воно може зовсім бути інше, і дитина фактично знаходиться в іншому стані свідомості, коли вона проживає все це в моменті, так? І Памела працювала багато, вона ніколи не стикалася з такою ситуацією, в якій ми всі зараз знаходимося, але вона працювала з травмами іншими, і що найважливіше, це помічати дитину в класі, задавати їй, бачити її емоції, запитувати у неї запитання, працювати з дитиною. І дуже важливо створювати, тримати зараз рутини, тримати оце відчуття. Є таке гарний вислів hold space англійською, створювати середовище, але не в контексті того, що фізичне середовище, а мається на увазі більше психологічно, щоб діти почувалися в безпеці, щоб постійно відбувалися ті самі речі, щоб той самий соціум, тобто те саме спілкування. І особливо важлива, і це частина цього зберігання простору, це увага до потреб дитини, фокусування на потребах, в принципі, таке, як і завжди у Монтессорі-класі, але зараз навіть більш ретельне, з врахуванням того, що у дітей зараз більш емоційні реакції, більше питань, і бути просто більш уважним до питань, але в цілому залишати весь простір таким, яким він є завжди. Це найкраще, що може зробити зараз Монтессорі-педагог. Створювати оце безпечне відчуття стабільності і через це допомагати дітям заспокоюватися, і це буде заспокоювати дітей, це буде допомагати їм відчувати себе комфортніше просто. Сподіваюся, вдалося відповісти. Can you ask and see if that is helpful or if I didn't quite get it? Окей. Ольго, Памела уточнює, наскільки, чи було це для тебе конструктивно і зрозуміло, чи ти би хотіла щось уточнити? Дякую. Я скоріш відчуваю певне напруження, коли я зараз спілкуюся з дітьми в їхніх конфліктах і допомагаю їм вирішувати їх словами. Я бачу, що агресія дітей збільшилася у зв'язку з тим, що вони переживають. І так, діти самі задають мені питання, чому ж тоді відбувається війна, якщо люди можуть домовлятися словами. Тобто у самих дітей виникає це питання, і мені було цікаво почути, як Памела б відповіла на таке питання. То, власне, це напруження відчувається. Дякую. Дякую, Ольго. Я уточню тоді. Памела, it was very useful, and she just sees Olga sees the tension between children and children themselves when they are fighting, and she was trying to resolve the conflict peacefully. They are asking her why we should do this if we have war in our country and words they actually don't work. We see this. And she's wondering, how would you answer this question if it would come from the child in this situation?
What age of child? Якого ви- віку діти? Близько 6 років. Almost 6. Almost 6, okay. Well, you know, I would sit down with the children or that child and I would listen. I would listen to there's more there that has to be said from the child, I feel. And that's more of how we can be the safe place of speaking, whether it is with their words or their actions. And the wisdom of the child in that question is amazing. So that is a great question. And so we can sit together and explore that at that age. That is the age of exploration in a developmental sense, because they are moving into the second plane of development. Yeah. Thank you. Mhm. Ольго, відповідь така, що Памела би сіла з цією дитиною і поспілкувалася. Вона бачить дуже велику мудрість у цьому запитанні і дуже велику, дуже багато всього за межами цього запитання, і важливо сісти і поговорити з дитиною, послухати дитину, дати їй виговоритися, побачити, що стоїть за цим, тому що ця агресія, вона, дитині, можливо, не вистачає простору проговорити це в родині. Ми можемо думати, гадати, але найпростіше, що можна зробити, це сісти і просто дати дитині висказатися, задати їй запитання, побути з нею, створити для неї простір і побути з нею. Ось, сподіваюся, це допомогло. Прекрасно, дякую. Будь ласка. Very welcome. A lot of gratitude to you, Pamela. Будь ласочка. Наталю, бачу вашу руку. Так, добрий вечір. Добрий. Моє питання про фантазію. Ми знаємо, що Монтессорі ставилася до неї з обережністю, навіть, можна сказати, була проти надмірної фантазії, коли діти перевтілюються в якихось героїв. Але діти це роблять, особливо зараз, коли багато навколо мультиків. Де оця межа, якщо дитина, особливо якщо дитина це старшого віку, 5-6 років, перевтілюється в інших героїв або тваринок, і якщо вона це робить і втілює це в реальність, тобто, наприклад, якщо я кіт, то я хочу і в реальності поїсти як кіт, тобто можна це сказати як експеримент, чи все ж таки треба повертати дитину в реальність? Це моє питання. Дякую. Дякую. Pamela, the question from Natalia is about fantasy. The fantasy world, and that we Людмила, можна попросити виключити мікрофон, будь ласка? Mute. Oh, I can do this. Okay, so fantasy. The Montessori was not supporting all the fantasy world of princesses and magic and all this kind of stuff, but now we see the access of comic books and YouTube channels that are showing all of this, and a lot of children are like transforming into they are playing this fantasy games, and they are transforming themselves into some superheroes or any kind of heroes or animals from the cartoon, for example. And the question of Natalia is, where is the edge, especially for the children of 5 and 6 years old, when they should be kindly returned to their state of mind, because sometimes they start to act like if they are, for example, transforming into superheroes, they might act aggressively, or if they're transforming to the animal, they might start to lick water from the floor or something like that. And the question is, where is the edge? Well, the edge is
We see it in observation, which is what she's sharing, which is everything that we come back to always. You know, there is imagination, which we all have, and it is the creative energy to create anything out of what we have, maybe concretely or in our minds. And Maria Montessori said we are scientists, we are born scientists. I feel we are scientists in utero even. We are already having those experiences. So the imagination comes from, and you all know this, it comes from the child. It comes within the child and it moves out. Maybe it moves, maybe there is a curiosity around at that age, around princesses or around anything. But that interest comes from the child, and that imagination, then we can prepare the environment so that there are materials if they would like to explore that. Fantasy is, as you're saying, it's external and it comes to the child. It's almost dumped onto the child. And especially in times of trauma or inconsistency and things like that, for children, they will grasp a hold of the fantasy. Maybe we can look at reasons why: to escape, to be other than I am, to not feel. You know, I've had children that take on as you're talking about, they take on the superhero or whoever it is, and their voice changes, and the way they are, the way they move, everything changes. So I will sometimes say to a child, I am here for you. When you can come to me with your regular voice and who you are, then I am here. Beautiful. To bring them, to let them know I am here. And I can't, I'm not telling them this, but deeply I can't support that way in you because it's not you. Thank you. I'm writing it down not to forget anything. Oh yeah, sorry. That's okay. Okay. So, Наталя, так, дуже дякую за запитання, Памела, і дякую за те, що поділилася цими спостереженнями. Вона розділяє фантазію і уяву дитини, і те, що стосується уяви, це те, що йде зсередини дитини, те, що це така енергія дослідника, з якою ми всі народжуємося, як казала сама Марія Монтессорі, так, що ми всі народжуємося дослідниками. Так само дитина прагне щось дізнатися, і якщо ми бачимо такий інтерес, навіть він може бути нереалістичний, але ми бачимо, що він іде дійсно зсередини, і він не має відношення до фантазії. У дитини горять очі, і ви бачите в цьому саму дитину. То ми підтримуємо цей інтерес, намагаємося також змінити простір, підлаштувати середовище відповідно до цих потреб. Але є фантазія, і це зовнішня історія, коли зовнішні чинники впливають на психіку дитини, і вона таким чином починає, вона ніби себе розчиняє у цій фантазії і сама зникає. Тобто і дуже часто діти
схильні до надягати на себе маску якраз через травми, через якусь відсутність регулярності і рутини у їхньому житті. І таким чином вони не хочуть ніби відчувати, вони міняють свій стан, у них навіть змінюється, якщо спостерігати голос, змінюється їхній фізичний рух, те, як вони себе поводять. І що рекомендувала би Памела, це сказати дитині, що я тут для тебе, я готова з тобою поговорити, допомогти тобі в той момент, коли я побачу тебе, самого тебе. Це те, що вона говорить дитині, і просто чекає, коли дитина повернеться. Тому що це те, що вона не говорить дитині, це той момент, що вона не може підтримувати цей штучний персонаж, який з'явився в класі. Він не конструктивний, його неможливо підтримати. Тому вона просто говорить чесно про те, що я тут для тебе, на ім'я назвати можна дитину, сказати їй, показати, що ти дійсно зацікавлена в тому, щоб в самій дитині, а не в тому персонажі, який чимось здається їй, можливо, кращим за неї саму. І почекати, коли дитина знову з'явиться. Така відповідь. Дуже дякую, дуже цінно. Thank you so much, it's very valuable. You're so welcome. Будь ласочка. Друзі, чи є ще питання? У нас є ще питання, які задавали заздалегідь, і залишається буквально 8 хвилин. Я пропоную позадавати якісь із тих питань, і наперед зразу вам розкажу, що в нас буде ще одна зустріч з Памелою, бо ми вже домовилися, що питань настільки багато, і ажіотаж такий великий, що ми зробимо ще одну зустріч. Pamela, I'm saying that we have 8 more minutes, and we thought to ask a couple of questions that were written in a text version, in the stories from other parents. So maybe they can, if somebody is not here, he can watch it later. And that we will have one more session, so they should not worry, and everybody will get their answers. And I see Olga raised her hand, so I want to ask her if there is anything. Do you want to add something? Well, I just wanted to say to you, just for you right now, I can go a little past an hour for you right now, if you would like. It's really up to all of you. But if you do what you do in how you, yeah. We would be happy for that. Памела питає, чи готові ми затриматися трошки довше і повідповідати на питання трошки довше. Чи є хтось, хто проти? Нікого немає. Everybody agrees. Everybody wants this. So we will continue. Okay, then I will continue with the questions. I see the question from Olga. Ольга, бачу вашу підняту руку. Давайте тоді поки продовжимо. А питання від текстові задамо трошки пізніше. Всім привіт! Я хочу запитати про важливість домашнього середовища, оскільки зараз через воєнний час, на жаль, син 2 роки не зміг піти в Монтессорі-садок. Чи важливо створювати вдома це Монтессорі-середовище і які взагалі принципи взаємодії вдома? Не садок, а саме домашнє Монтессорі-середовище. Дякую, Ольга, за ваше запитання. Pamela, the question is about the home environment, because right now, due to the war, it's not so easy to find the kindergarten, and a lot of children are staying with parents, sometimes in Ukraine, sometimes abroad. But anyway, the question is about the home environment, how to create this environment, and what is the main difference, what is important to highlight there. So is it possible to work with the parents through any way, like through virtual ways, or for them to have a parent group? That's a good question. Actually, I think we can organize this kind of group, and we were
we should discuss this with our coordinators in our team to create this. You just dropped the idea. Yeah. So, Ольго, I will translate this. Okay. Памела питає про те, чи немає можливості створити якусь групу підтримки з педагогами. І це наштовхнуло мене на думку про те, що насправді ми в нашій спільноті могли би створити таку підтримку. І всі, хто готовий долучатися до такого і давати підтримку, ну, наприклад, зідзвонюватися з нашими батьками і відповідати на запитання там раз на тиждень, в якийсь умовний день, то ми можемо, я думаю, це зробити. Ми можемо навіть по черзі якось домовлятися, так? Тоді, ну, щоб не, бо всі зайняті, та, багато різних справ, і якщо виділяти, наприклад, 1-1,5 годинки на місяць і міняти 4 тренерів, то ми би могли дуже круто допомогти великій кількості батьків. Це вам всім на подумати, а зараз передам слово назад Памелі. Okay, I translated the whole thing and gave some of our coordinators that are here the idea that, and other Montessori educators. I see Montessori educators that are not even in our coordination team yet, but I'm like inviting everyone to join and to like drop the like every week session with the parents. So we will definitely try to do this, but still want to come back to you with the question about home environment. Well, you know, so where I have my school now at a non-Montessori, the parents attend with their children. So the parents or the grandparents or sometimes the nannies, they come with their children. So I'm working with them as much as I am with the child. And what I know as a parent in Montessori is that I went through, and I continue to go through my own process of Montessori as a grandparent and as a parent. And my process is different than the child's. Although I feel that parents go through sensitive periods too. What kind of sensitive periods are for the parents? I know, I've talked about these at conferences. You know, you all know these. So they come, they're similar to the child, and they can be reflective with the child. When there's curiosity, it's a sensitive period that I know. There's trust and there's distrust. There is the process. Is it the sequence? It's a spiral. Okay. It's a spiral. It's the Montessori spiral. There is the wonder, a sensitive period of wonder. There's a sensitive period of order in the adult. There is the preparation of the spirit, that whole boundless learning is happening in the child and the adult. Also autonomy. And I will give an example of that, where I've had parents articulate this, where so they have come to the environment that is prepared, and the child stays with them closely. So they are not giving much freedom for the child, and they are going through a process of allowing that. And what I have heard adults articulate is that as they released their child, they found in themselves a more spacious freedom. And they began to understand that the child was taking care of them. So there's like an understanding they come into of autonomy. So they begin to be more autonomous.
those are a few things. For Montessori at home, I mean, there are so many, for parents to understand that children, you all know this too, children want to do. They want to join, they want to belong, they want to contribute, they have deep love of us, they want to be a part of, and they also want to have their autonomy. And they want to be able to do as much as they can and to have help when it is necessary. So that is for the parents at home, Montessori in the home, to me, it's no different than in the classroom. Because they can begin to observe and to really see their child almost as a new person, and to see what they are capable of. And so those are those parts. Then there's the based on the child's ability, in your home environment. This is, maybe all of you have done this before, but based on your child's age, that you can travel through your home at their height to begin to see what they see and what they feel underneath them and what they smell and what they sense, and to bring the perspective of the child into us so that we can prepare an environment that has beauty and order and has a way that children feel invited and welcomed. That's a beginning of it. Thank you. Відповідаю на запитання. Дивіться, по-перше, так, дякуємо за запитання і те, що воно спровокувало у нас ідею про зустрічі з батьками. Дуже цікаву річ помітила Памела, що разом з дитиною, яка народилася і проходить стадії усвідомлення, так, дорослішання, так само різні стадії проходять і батьки. І вона перерахувала ці стадії, вони рухаються нелінійно, а це скоріше спіраль, по якій іде parent, мати або батько разом. І вона перерахувала такі речі, як цікавість. Мається на увазі цікавість до дитини, до материнства, до батьківства, цікавість, довіра, відсутність довіри. Wonder – це ніби як таке, як би так точніше перекласти wonder, таке от цікаво, а якби, ну це якби цікавість, така мрійлива цікавість, от так якось. Теж присутній порядок, присутня підготовка духу батьків, так само, як і підготовка духу дитини. Вони дуже сильно змінюються, і так само є етап автономії, коли батькам вони теж відчувають потреби в цьому. І оскільки Памела веде свої групи, батьки присутні в її класі, і вона працює не тільки з дітьми, а й з батьками, то для неї немає великої різниці між шкільним середовищем і середовищем домашнім. Тому що саме основне – це спостереження за дитиною. І, наприклад, коли нова дитина приходить в клас, і вона прив'язана до маминої ноги і не хоче взаємодіяти з середовищем, це говорить про те, що дитина привчилася до того, що у неї немає свободи вибору всього, що вона може робити, вибирати всі ці речі. У неї, тобто її діяльність обмежена певними рамками, їй недостатньо простору. І
насправді, коли діти приходять в Монтессорі сад і змінюються батьки, батьки бачать, наскільки це вивільняє енергію дитини і вивільняє їхню власну енергію, тому що замість того, щоб витрачати всю цю кількість енергії на контроль дитини, ти даєш їй свободу і даєш таким чином свободу собі займатися тим, що важливо тобі. Ось, і діти, вони в цьому віці дуже сильно, в цьому віці мається на увазі, в принципі, до 6 років. Вони дуже хочуть займатися всім, вони хочуть бути присутніми в процесах, вони хочуть бути частиною чогось більшого, допомогти наскільки можливо, і хочуть мати свою автономію. І дуже важливо, вони хочуть робити все, але хочуть допомоги в тому, що вони не можуть зробити самі. І перше, що можна зробити з дитиною, це почати за нею спостерігати, дізнаватися, хто ця істота, що вона любить, що їй подобається, що їй не подобається, чого вона хоче. І через спостереження вже йти у взаємодію і слідувати за дитиною, пропонувати їй те, що їй цікаво. І насправді ще хороша ідея від Памели – це пройтися по дому. Вона впевнена, що багато хто з вас це вже робив, але якщо ще не робили, то спробувати пройтися по дому власному, з висоти зросту самої дитини і подивитися на те, як дитина бачить цей світ, так, що знаходиться на її рівні очей, що вона відчуває, які запахи вона чує, до чого вона може дотягнутися, які звуки вона чує на цьому рівні, і зробити середовище на її рівні максимально для неї комфортним, щоб їй було зручно, щоб її бажання задовольнялися саме на тому рівні, на якому їй комфортно їх максимально використовувати свій потенціал. Так? І ще хотіла додати, що цього тижня ми якраз обговорюємо на нашій сторінці у Інстаграмі і Фейсбуці тему середовища, а наступного тижня ми будемо обговорювати тему спостереження за дитиною і також будемо активно вас залучати до цього процесу. І поки пам'ятаю, нагадаю вам всім важливу інформацію про те, що ми створили декілька опитувальників для Монтессорі-педагогів, для батьків і для звичайних педагогів. Ми всі опитувальники давайте скинемо в Телеграм, в наш Телеграм і в наш Інстаграм Сторіс сьогодні. І прошу вас по максимуму, хто ще не заповнив їх, будь ласка, заповнити. Якщо ви батьки, то і опитувальник для батьків, якщо ви Монтессорі-педагоги, то опитувальник для Монтессорі-педагогів. І якщо у вас є знайомі звичайні педагоги з державних шкіл, то можете їм відправляти наші опитувальники також. Це дуже для нас важливо, тому що ми в майбутньому плануємо дуже глобально інтегрувати Монтессорі саме у державну освіту, і для цього нам потрібно багато даних, як від батьків, так і від педагогів, тому долучайтеся, будь ласка, ми будемо раді. Pamela, I was translating your answer, and then I was asking people to also answer to our questionnaire, because we have questionnaire for the Montessori educators and for the parents, and also for public educators from Ukraine. It's because we want to collect the data and we want to cooperate with the government in future, because one of our goals is to implement Montessori into the public level, and we really hope that we can do this in like 3 or 5 years. It will be possible. So yeah, I was just reminding to the people that it's very important. Should we continue? How do you feel? I'm okay. Окей. Давайте продовжимо. У кого ще є питання, чи ви хочете перейти до питань, які прийшли нам до того, як почався ефір з наших сторіків? Бачу у Ані запитання. Доброго вечора. Так, маю Доброго. питання. Існує думка, що до 3 років найкраще середовище для дитини – це сім'я і дім.
Але на власному досвіді спостерігала таку ситуацію, що дитині вже близько до 2 років, і дитина хоче бути в ком'юніті з іншими дітьми. Хоче спілкування вже не з батьками і близькими, а з кимось іншим. Тому питання так, краще це до 3 років, тобто я була впевнена до того, що до 3 років з батьками ідеально. Але на практиці побачила, що дитині треба в садочок. І питання в тому, чи існує ось якась межа до 3 років, після 3 років. Окей. Чи є відповідь на таке питання? Зараз дізнаємося. Дякую. Pamela, the question from Anna is interesting. So there is a thought that children before 3 years should stay more with the parents and in the family, and only after they can become social and start to explore the social environment. But she actually observes her child and sees that it's happening earlier, and the child is ready and she wants the social interaction with other children, with the peers. So the question is there any specific edge between, like, and where is this edge, or what are the cues for the parent or educator to see when the child is ready for this social experience, for the kindergarten specifically? Well, I see social experience from the time of infancy. You know, I remember years ago, 2 of my, now they're 2 years plus, but they began over at my school when they were infants. And then there was this one day when they were sitting across from each other, and one of the children had something that he was holding. And you know how when the children are that age, they are, with the sensitive periods, what exists, everything is coming in, so there's no filters with the absorbent mind. And sometimes other children are like furniture, you know, they don't really interact. But there was this moment between these 2 children where one was holding an object. It was the 3 silver rings, the Montessori rings. So they were, I don't know how old they were, 9 months old, 8 months old. And the one was holding it, and the other child was sitting across and watching. And this child reached over and handed it to that child. And she took it and she looked at it and she shook it and explored it. And then she passed it back. And it went on for about 15 minutes. So I'm always learning and expanding my understanding of what socialization even means. Because I never believe that I know what another person's experiencing, no matter how young or old they are. But it seemed to me in observing that they saw each other and that there was something happening, there was relationship there. So I've seen it very early. And then they go through play that is more parallel. Well, it's independent. And then it's more parallel play where you might be working with something, I'm doing something similar, but we're not really engaging. And then they move in and out like the spiral, where they come together and they play together. And that's way before age 3. So that capacity, I wouldn't say even that
I would say that desire and that capacity in children, it comes naturally if they're in environments with other children. You know, that's why when we go out in the world, out in the streets or wherever, there can be adults, and even with an infant, if an infant sees another child, they recognize that person as almost, they know that there's somebody that's me. So if I waited until age 3 with children, it's one of the reasons I started what I've done for the last 10 years, is to begin early in pregnancy. And I attend births, as you know, but to begin so that children can have those experiences as they naturally evolve. Thank you. Так. Що розказала нам Памела? Памела зараз. Так, бачу. Памела спостерігає за тим, спостерігала те, що існує така річ, як соціальність дитини практично з народження, з її першого року життя. І вона це спостерігала на власних онуках, коли бачила, що вони, не досягши навіть однорічного віку, сиділи вдвох один напроти іншого, і один з них грався з дерев'яними кілечками Монтессорі, розглядав їх, а потім передав їх іншому, інший їх взяв, покрутив, потрусив, подивився, поспостерігав і передав назад, і ця взаємодія тривала 15 хвилин. Тобто це а в якісь моменти вона спостерігає за тим, що вони паралельно займаються якимись своїми справами, вони можуть сидіти поруч, гратися з одними, умовно, іграшками, але при цьому вони в своїх паралельних процесах знаходяться. А в якийсь момент знову вони взаємодіють. І це така спіраль, тобто немає якогось моменту, коли починається їх соціальний розвиток. Вона бачить це як такий процес, який відбувається із самого початку. І якщо є зв'язок і природнє середовище з іншими дітьми, з іншими створіннями, такими самими, як ти, тобто з іншими дітьми такого віку, то дитина природньо це експлорить і досліджує соціальні зв'язки в будь-якому віці. І навіть коли вони до 3 років, вони прекрасно бачать інших, вони звертають увагу саме на інших дітей, не на дорослих. Вони вихоплюють всі ці моменти і взаємодіють. Тому Памела вважає, що немає такого моменту, коли вони готові до соціальної взаємодії, а цей момент фактично це момент з народження, і з батьками важливо працювати з самого народження дитини, навіть з вагітності, щоб підготувати їх до цієї майбутньої пригоди і дати їм необхідні інструменти. Анюта, ти би хотіла щось іще уточнити? Так, є уточнююче питання. Да, в той момент до 3 років, якщо дитина йде в садочок, чи не отримає дитина додаткового стресу саме в моменті розставання з батьками? Тобто, коли є якийсь період звикання до садочку, до вихователів, але чи не є це супервеликим стресом для дитини розлука саме з батьками до 3 років? Okay, so Anna wants to specify her question. Is it a big stress for the child to be separated from the parents in the age before 3 years, when the child is going to the kindergarten and is separated? How harmful, how big is this stress for the child? Yeah, I mean, I personally, I want
that's why I started what I have now, because the parents are there and I'm helping all of them and they get to be with their child. I was never, like with my own children, I would not have placed them, this is just my personal choice, I would not have placed them in even a Montessori nido, an infant environment, because I wanted to be home with them. I feel if we have to have our children somewhere, we choose the best that there is and one that supports the family, so that that whole process can be supported. I know that it can be. My large school that I was head of, we began at 15 months and we had a lot of parent involvement. They weren't in class, but the children went through a phase-in process where they began for a half hour and then an hour. You probably have that there. Yeah. And so that seemed to work well if someone had to go to work. It's really a personal decision up to that time, but in the places that I know in my area, Montessori is the best that there is for toddler on up for that. But again, for an infant, I would have my child home. What about the toddler? And like, yeah, I think the question is about the toddler that is transiting from the home environment to the kindergarten environment without a parent present in the classroom. Right. So is toddler, what age is kindergarten where you are? What age would kindergarten be? Якого там віку діти? З 1 року до 3 – це toddler community. Toddlers from 1 to 3. Okay, from 1 to 3. So it's a preparation to go to kindergarten. Yes. I mean, it does help. It can be very supportive for the child. And it can be very supportive for the parents if there is that collaboration between the school and the family, so that you're not just dropping your child off, but you are working as a whole loving support together. The child can easily adapt to that if they feel that the parent is involved and has acceptance of where they are, if that helps. If those things aren't happening, then it can be quite stressful on children, I think, and on parents. Thank you. Анют, найважливіше це те, що дуже важливо для саду підтримувати зв'язок з родиною і взагалі підтримувати родину. Є практика приходу дитини на 30 хвилин, на 1 годину, щоб дитина потрошечку звикала до середовища і не мала такого сильного стресу, що її просто привели і забрали в кінці дня. Тобто це може бути поступовий процес, і насправді можна завжди уточнити про те, чи можна там залишитися і, наприклад, в разі чого там за півгодини забрати дитину. Це про особистий вибір.
І найважливіше, що має бути, це колаборація із працівниками садочку, з викладачами, з адміністрацією. Має бути порозуміння, має бути підтримка, має бути прийняття з обох сторін. І зі сторони адміністрації має бути прийняття батьків і їхніх емоційних станів. Зі сторони батьків має бути довіра до спеціалістів і в той же час також розуміння того, що ну, цей процес він є нормальним, цей транзиторний період. Він стається, і це відбувається, просто його треба прожити, спробувати в максимальному такому залученості з садочком. І якщо вони дійсно націлені на роботу міцну з родинами, то вони будуть підтримувати цей процес. Дуже So дякую. did that help? Did my Yeah. answer help her? Yeah, it is. Thanks It a is. lot. Okay, okay. You know, one thing I'll add to that is whether we are in Montessori, we may not have parent, infant, and child class, but I know through my years of being head of school and teaching, I know that we can create spaces that are welcoming for the adult as well as for the child. That comes from us. That comes from us. And it's such a beautiful thing because parents are longing for community as well as the child is. And can we be that place for them? I agree. Памела говорить про те, що дуже навіть попри те, що ми працюємо з дітьми, і крізь весь її досвід роботи директором, вона розуміє, що ми створюємо простір не тільки для дітей, а й для батьків. І це дуже важливо створити простір для батьків, і це тільки від нас залежить, який простір ми побудуємо, тому що це все впирається, в принципі, у стосунки, у людські стосунки і про те, як ми відчуваємо так оточення батьків, їхні потреби і як ми їх підтримуємо. Тому все в наших руках, і це все про взаємодію. Я думаю, що це дуже цінна інформація, особливо для керівників садочків. I think that this information is especially valuable for the owners and the executive directors of the schools. Yes. Mhm. Yeah. Чи є у нас ще питання? Do we have any more questions? Юля поставила сердечко. Юля is sending like to us. I see that. Big Yeah. heart. So cute. Yeah. Okay, then I guess we can ask like one or two questions from those that we had. Okay. Let me check them. Okay, so here is a good question that wasn't covered during our talk. I will tell it to you and then I will translate it to the girls. Okay. So the question is how to understand your own reactions and emotions. I guess while you're parenting your child and when that's a brand new creature, how to understand your own emotions. Було у нас питання про те, як розуміти власні емоції і відчуття, коли з'являється дитина, так, коли у матері з'являється ця дивовижне створіння, і як відслідковувати власні емоції, як слідкувати за собою. Done. That's the most important question. Yes. Yes, and you know, as we all know, it all comes back to us. Not in an ego way. I don't mean in that way. Yeah. But how we are in ourselves and how we can begin to sense and feel in ourselves. I mean, it might be through our body, it might be through our thoughts in our head, it might be through our actions, the words we speak.
the words we don't speak. Those are kind of a second step from the before, which is when we are first with ourselves. So if I'm observing a child and I'm feeling in reaction to them, can I observe a little bit more what I'm seeing and then do what I can to, whether it's taking breaths or sitting more in stillness, to sense and feel what's happening in me? And then come some reflective questions of what I would call discernment, or the guidance from within us of what to do. You know, what to do. What are my motivations? Mm-hmm. What are my intentions? Will what I do, is it going to add to the child's experience or take away from them? Mm-hmm. Will it interrupt them? You know, we all bring our own histories and our own parenting to our Yeah. Excuse me, I need to apologize. I need to open the door. I will No, come go back in ahead. 1 second. Go ahead. I'm here. I'm All back. right, you're back. Yes. So, yeah, so we bring our parenting into our parenting. Mm-hmm. And to get a sense of what those clues are in ourselves, of when we are reacting rather than responding to a child or another person. Mm-hmm. Those are our unique cues and clues. Mm-hmm. And really the best I know is to, if I feel in reaction, then to take a pause, to sit with myself, to maybe walk away, Mm-hmm. to not do what I really want to do, because it's probably coming from my stuff. Mm-hmm. And that's the first thing, is to kind of understand that in ourselves. And then to be, you know, there's the difference between serving a child's wants and a child's needs. Mm-hmm. There's a difference within us of serving our wants or our needs. If that makes sense. Can you explain the last one? Yeah, so it's what Marie Montessori talks about with the spiritual preparation of the adult. Mm-hmm. So if I'm acting out of my own want, which is kind of overlaying the child, maybe to control, Mm-hmm. or to do something so I don't have to feel what I'm feeling, that is serving one part of me. If there's the deeper need in me is to understand more of, or to heal those parts of myself, that is the deeper place. Yeah. Thank So you. I don't know if that helps, but We'll see. I will Yeah. try. That was a very deep question and a very deep answer. So I will try to see what happens. Yeah, and we'll see what happens. Це дуже глибоке питання насправді, і Памела дала дуже вичерпну відповідь. Я постараюсь, я сподіваюся, що я нічого не впустила. Я думаю, що це таке завершаюче питання, яке з усіх сторін просто таке розкриваюче. Ось, тож,
це питання про те, ще раз нагадую, питання про те, як реагувати на власні емоції, коли як взагалі перелаштовуватися на новий лад, коли з'являється дитина. І що основна відповідь в тому, що все повертається до нас самих. І найважливіше це спостерігати за собою, не включатися в себе з точки зору его, чого я хочу, а намагатися відчути своє тіло, відчути свої думки, спостерігати за своїми діями, спостерігати за своїми думками, які озвучуєш, і за думками, які ти не озвучуєш. Все це має значення в тому, щоб відповісти собі чесно на питання, що зі мною відбувається. І зсередини прийде відповідь, вона проявляється як внутрішня мотивація, як внутрішнє таке якесь бажання рухатися саме в якусь сторону, здобувати якийсь досвід. В усьому цьому є завжди причина, і дуже важливо поринати всередину себе і намагатися цю причину знайти. Перетворювати батьківство на батьківство, тобто бути в чому взагалі магія батьківства? В тому, що ти стаєш батьком, матір'ю не тільки дитині, але й самому собі. Треба звертати увагу на себе і на власні свої оці потреби. І для кожного вони будуть унікальні, тому що у кожного своя ситуація, і кожен для себе знайде якісь свої ключі і підказки того, як відчувати себе і відчувати власні емоції. І найпростіше, що можна зробити в практичному сенсі, це просто брати паузу, коли помічаєш, що емоції зашкалюють, це просто брати паузу, зупинятися і побути наодинці з собою, поспостерігати за собою, задати собі чесні запитання. І також Памела розказала про різницю, важливість розуміння різниці між потребами дитини і потребами дорослого. Вони різні, і про це розказувала ще сама Марія Монтессорі у духовній підготовці вчителя. І важливо розуміти, основна теза – це те, що наші власні бажання, вони треба розрізняти, вони йдуть від его, чи вони йдуть від внутрішнього бажання зцілити самого себе, бо всі ми так чи інакше травмовані, а тим паче зараз, враховуючи всі обставини, я бачу, я вже починаю від себе додавати і завершувати таким чином. Я бачу, що зараз всі українці, на жаль, дуже травмовані, і важливо, коли відбувається такий емоційний момент, звертатися до себе і намагатися зрозуміти, що відчуває внутрішня дитина, так, в чому насправді причина злості, чи причина суму, причина страху, і допомагати собі пропрацьовувати, тобто йти до власного зцілення і через це зцілювати і працювати з дитиною, і через це буде змінюватися реакція, емоції в моменті з дитиною, і взагалі буде виникати більш міцний оцей зв'язок в моменті, тому що стане, чим більше розумієш самого себе, тим простіше знаходитися у контакті із собою, із дитиною і взагалі з оточенням. Це дуже важливо. Я перекладу для Памели. I've translated your answer and I've added, I see the time and I think that it's time to finish, and I was trying to collect all the things we discussed today, and also highlight that especially right now, for all the Ukrainians are experiencing a very deep
deep stress and like a lot of things. So it's important to find this peace, like to ask questions to yourself and to observe yourself, connect with yourself. So through this connection, you can connect with the child and with anyone around you. And this is something that is really important for all the people, not only parents, I think, right now. Yes. If you want to add anything for the end of our beautiful journey. I just want to thank all of you for inviting me to be with you and for sharing with me. I hope that what I have brought to you has been supportive, and know that I will be thinking of each of you. And I had told Anna that if you would like to come together again, that I am able to do that. And I look forward to being with you, and I'm very, very grateful to be with you. Thank you. Памела каже про те, що їй дуже приємно, що її запросили провести з нами час. Вона дуже цінує нашу довіру і пам'ятатиме про кожну з вас, і вона дуже зворушена тим, що вона має можливість нам всім допомогти. Ось пішли, посипалися повідомлення, що в чат. There are some messages in the chat for you as well. І Памела з радістю, якщо ви будете зацікавлені, вона буде рада зустрітися з нами знову. І вона щаслива, що вона має можливість доторкнутися до нас і допомогти українській спільноті такими важливими справами. Якщо хтось хоче доєднатися і подякувати особисто, можна включити мікрофони, можна включити камери і попрощатися. Давайте останні декілька хвилин зробимо з камерами. І якщо хтось хоче сказати, то включайте мікрофони. We have an open mic if someone wants to highlight the special gratitude for you. But first, I would like to summarize our collective gratitude. We are very happy that you decided to spend your time and to create the space for all of us. And I hope for future parents that will watch this video, and that this is very valuable. I think we've got so many deep answers from you today that I hope will help parents and educators that are present to sustain and to be present in their lives and to feel happier and to feel safer and to use this knowledge. We are very, very happy. Thank you. You're so welcome. Я казала Памелі про те, що ми дуже вдячні, і про те, що ми сподіваємося, що сьогоднішня зустріч допоможе вам почуватися більш натхненними, почуватися щасливішими, використовувати ці знання і бути більш в ресурсі, більш щасливішими, наскільки це можливо за даних умов. І сподіваємося, що ще більша кількість людей зможе також зарядитися об це відео на нашому Ютубі. Ми його викладемо на наш Ютуб. We will put this one to our YouTube so parents can watch it. And what else? Oh, and I will highlight the importance of the questionnaire one more time. Because it's very important. І ще раз підкреслю для вас, що ми створили опитувальники для батьків і для педагогів. Їх можна побачити в наших сторіках Інстаграму, в хайлайтах, і також ми їх сьогодні додатково вивісимо в Телеграм. Будь ласка, пройдіть опитувальники для Монтессорі педагогів, для батьків, для звичайних педагогів, і можете розсилати їх всім своїм друзям. Це дуже важливо, тому що ми хочемо зібрати максимум даних для майбутнього просування методу. Ось. That's it. I think we've said everything. Thank you, Pamela. I confirm the opinion that you come back to Montessori if you have a childhood experience. I have the same experience.
Pamela, thank you so much. Deep, insightful, real awakening. I do appreciate. Thank you so much. Thank you. So many gratitudes. And Alessa wants to say something else. Yes. Yes, hello. Thank you so much, Anna, and thank you so much everyone who's involved today in this process. It's very important for our country and for everyone, for us personally. I'm representing also Montessori UA. I'm like we're together with Anna and with all of our team. Works every day hardly to make this opportunity for everyone to be in touch with all of people around the world. And we really appreciate all of help from American people and from you personally. It's very important to feel your good feelings, to feel you with us and you want to be with us. Thank you so much from our team. You're so welcome. You're so welcome. Дякую, Олеся. Олеся розказала про те, що ми вдячні, що ми дуже багато працюємо нашою командою, яку ми створили у Montessori.ua. Ми хочемо об'єднати українське ком'юніті. Ми хочемо просто, щоб українські педагоги відчували себе комфортно, мали доступ до міжнародних знань, мали радість і розвивати метод, тому що хто, як не ви, хто, як не ми всі, Монтесорі-педагоги, знаємо, що наш метод просто топчик, просто найкращий, і він заслуговує на популяризацію, на те, щоб бути доступним максимальній кількості людей. Тому доєднуйтеся, ми побачимося з вами на наступних зустрічах. I was just translating Alessa's words and saying that we really want everyone to join our community and to work together towards our goals. It's wonderful. Thank you so much.